Okay. Good. So here we are. Thank you, Elahi, for oh great. خیلی خوب. Yeah. I'm looking around. There is no general way to speak about expressive arts work. It's at this moment creating clarity, not talking about expressive arts, but me speaking from what I know, not talking about it, but speaking from my heart about what I know about this work. راستش راهی نیست که ما بتونم به طور عمومی درباره هنردرمانی بیانگر صحبت کنم، این که به طور کلی و عمومی راجبش حرف بزنم. چیزی که میخوام بگم خیلی مختص به این لحظه است و چیزی که میگم از درون من میاد، از اون چیزی که راجع به هنردرمانی بیانگر میدونم، نه اینکه درباره هنردرمانی صحبت کنم، بلکه از جانب هنردرمانی صحبت کنم. If you rub your hands together like this, اگر دستاتون رو به این شکل let's warm your روی هم hands. بگذارید، دستاتون رو گرم کنید. And just see if your hands are warm or cold. If they're cold, maybe you can warm them up. و بعد حس کنید، ببینید آیا دستاتون گرمه یا سرده، و اگر سرده میتونید آیا گرم ترش کنید. Take a few breaths. You can close your eyes if you want, and just take a minute just to feel the connection to your hands. The arts use the hands. چند تا نفس بکشید، شاید بخواید چشماتون رو روی هم بگذارید و بعد دستاتون رو حس کنید، چون هنر از دستها استفاده میکنه. Feel the connection between your heart and your hands. ارتباط بین قلبتون و دستهاتون. Be grateful for your hands. به خاطر دستهاتون قدردان باشید. And just relax the neck a little bit, the shoulders. میتونید گردنتون و شونه هاتون رو فقط آروم کنید. یه مقدار راحت. Take a deep breath and then a nice exhale, nice long breath in. یه نفس عمیق بکشید، یک دم طولانی و یک بازدم آروم. And one more. یک بار دیگه. Another deep breath in. یک نفس عمیق دیگه به درون And breathe out. و بازدم. Soften the muscles in your face and see how when you soften the muscles in your face, it helps the whole body to relax. بعد عضلات صورتتون رو سعی کنید شل کنید و بعد ببینید شل شدن عضلات صورت چطور به کل بدن کمک میکنه برای آروم شدن. Be aware of your feet on the ground. از پاهاتون که روی زمین آگاه بشید. Be aware of your breath. از نفس هاتون آگاه بشید. Can you relax a little bit more even? میتونید از این هم یه مقدار بیشتر آروم بشید. آرومتر.
check and see if there's any tension anywhere and just loosen it up a little bit. ببینید آیا هنوز گرفتگی جایی از بدنتون هست، شاید اون رو هم بتونید رها کنید. Good. Maybe let out a little sound. Breathe in and breathe out a little hum. Just breathe out a sigh. بازدمتون رو با یک صدای انگار آه میکشید. آه. Good. Welcome. خب خوش اومدید. So we have a little bit of time together, and it makes me very happy to spend this time with you. یه مقدار وقت داریم برای اینکه با هم باشیم و این من رو خیلی خوشحال میکنه. Notice the shape of my glass, the color and the shape, a little bit شکل different. لیوان من که شکلی نوعش یه مقدار متفاوته. انحنا داره. Expressive arts is a way of life. هنردرمانی بیانگر یه نوعی از زندگیه. It's about a life of creating clarity rather than looking for clarity. People say, I'm looking for clarity. But in the expressive arts way is, it hasn't been created yet. If you look for clarity, you won't find it. We need to create clarity. And that's why I say it's a way of life. هنردرمانی بیانگر به نوعی ساختن روشناییه، نه اینکه دنبال روشنایی بگردیم. واسه اینه که میگم یه نوعی از زندگیه، چون ما روشنایی رو میسازیم، نه اینکه فقط بگردیم دنبالش. Yes. Hello, Aisha. Hello, Marcus. Aisha and I have been working together for almost a year now, creating Expressive Arts Egypt together. Yes, sorry, Ashkan first. عایشه و من یک ساله که حدوداً با هم کار میکنیم و هنردرمانی بیانگر توی مصر ایجاد کردیم. Yes, so we started in Feb our training program that is 2 years, and we're starting the second batch just in 6 days now. در واقع ترینینگ دوره آموزشیمون رو پارسال شروع کردیم و 6 روز دیگه سال دومش به نوعی شروع میشه. I hope we start with Marcus in Iran for our students too. And this webinar. امیدوارم که ما هم برنامه‌های بعدیمون رو برای دانشجوی ایرانیمون داشته باشیم توی ایران انشالله. Thank you, الهه. And thank you, Aisha. Thank you, Marcus. Yeah. So I want to share 10 different theories to give you a feeling for this expressive arts therapy work. And there are many different philosophies and theories, but I'd like to name 10 today to give you a sense of what the foundation is in the thinking of this work and the heart of the work. میدونید توی هنردرمانی بیانگر فلسفه ها و نظریات متعددی وجود داره. من امروز میخوام 10 تاشو برای شما بگم و با این 10 تا به نوعی براتون یه مبنای تفکری ایجاد کنم که اصلا بر چه اساسی این روی کرد.
و بهتون فقط برای یه فهم ابتدایی بدم. All right. Well, the first one I already mentioned, that it's about creating clarity, that the heart of this work is the feeling of enjoying exploring. As therapists, to genuinely, with love and care and intelligence, enjoying together with the clients, exploring. Let's explore, let's explore, let's explore. That quality of exploring is the heart of the work. اولیش رو بهتون گفتم، اینکه تو این رویکرد ما میخوایم شفافیت و روشنی ایجاد کنیم، بسازیم و به نوعی لذت بردن از اکتشاف این رویکرد. در واقع درمانگر خیلی خالصانه با عشق، اهمیت دادنش، با هوشی که داره سعی میکنه که این اکتشاف رو ایجاد کنه و به نوعی قلب این نظریه لذت بردن از این اکتشافه. I hope that very quickly the client sees that I don't have the answers, that I just create a safe frame for them to explore how to stay with their questions. من امیدوارم که مراجعم خیلی زود بفهمه که من جوابهایی که به دنبالش هست رو ندارم و من فقط یک قاب امن ایجاد میکنم، یه دریچه امن که بتونه از اینکه روی سوالهاش میمونه و روی سوالهاش تمرکز میکنه لذت ببره. So our work as expressive arts therapists is to create a safe frame for the client to connect to their resources for not only making art, but making sense. بنابراین کار ما به عنوان هنردرمانگرهای بیانگر اینه که یک چهارچوب امن ایجاد بکنیم که Sorry, I forgot your last sentence. That we not only make art, but we make sense together. که نه تنها ما هنر رو بسازیم و ایجاد کنیم، بلکه معنا بسازیم، معنا ایجاد کنیم. There's a kind of a rhythm. We make art, and then in the reflection, we harvest the fruit of the art and make sense. به نوعی یه ریتمی داره. ما هنر رو میسازیم و بعد تو مرحله‌ای که روی اون هنر تأمل میکنیم، به نوعی اون چه که ساختیم رو کشت میکنیم، درو میکنیم. I assume that the client has wisdom. That's an assumption, that they have some wisdom inside them, that it's my job to help them to connect to their wisdom. من فرض رو بر این میذارم که مراجع من در درون خودش خردی داره و کار من اینه که کمک کنم با خردی که در درونش هست ارتباط برقرار کنه. My job is not to make them creative, but to encourage them to explore. And in that process, they become creative. کار من این نیست که اونها رو خلاق کنم. کار من اینه که اونها رو تشویق کنم به اکتشاف و در درون این اکتشاف اونها خلاق میشن. And as a therapist, I'm not trying to be creative. I'm just wanting to create a safe frame for exploring. و به عنوان درمانگر هم من تلاشی نمی کنم برای اینکه خلاق باشم. من فقط یک چهارچوب امنی می سازم که در درون اون بشه اکتشاف کرد. And the result often is, as therapists, we become creative because we're really genuinely finding the questions that the client has
and finding ways to stay with the question in their own way, to help them find a way to name their questions and to find ways to stay with those questions. Who am I? You know, and it's unique to that person. و در نتیجه این کاره که ما به عنوان درمانگر خلاق میشیم، چون توی این کار ما به شکل واقعی، به شکل خالصانه روی سوالاتی که مراجعمون داره تمرکز میکنیم، کمک میکنیم روی سوالاتی که دارن اسم بذارن، سوالاتشون رو پیدا کنن که من کیم، من چیم، و این برای هر کس منحصر به فرد و خاص خودشه. So the first thing we need to do with a client is establish resonance, that first they have a sense of us as a human being that they can trust, and second they see that we're skilled. But in the expressive arts world, your humanness is very important. I was disconnected for a second. Would you say again? Sure. The first priority with your client is they sense you as a human being, that they can trust you as a human being. And secondly, they see that you're skilled. So it's very much the expressive arts way to connect on that human level, which is why Aisha and I get along so well. We both, and I know that Elahi and I will also, because we value first the human connection. And then secondly, we play our role well as therapists. But first things first, show up as a caring human being and establish resonance, and then move into using your skill. First things first. اولین اولویت در کار با مراجع شما اینه که شما رو به عنوان یک انسان بتونن حس کنن و بعد مهارتی که دارید رو ببینن. و این مهمه که ارتباط در ابتدا در یک سطح انسانی برقرار بشه. دلیلی که من فکر میکنم تونستم با عایشه کار کنم و بعد با الهه همینه که ما ارزش میدیم به اون وجه انسانی خودمون در ابتدا و بعد مهارتی که به عنوان کار درمانی داریم. بنابراین اولین اولویت ساختن یک ارتباط انسانی، ساختن اون رزونانس و ارتباطی که تو درمان هسته. So maybe I'll ask you if what I've said so far makes sense to you. میخوام ازتون بپرسم چیزایی که تا الان گفتم رو متوجه شدید؟ براتون معنا داشت؟ Why don't you get a piece of paper and something to draw with, and we'll do a very simple short exercise. میخوایم یه تمرین خیلی خیلی کوتاه با هم انجام بدیم. یه کاغذی بیارید و یه مدادی که بتونید روش چیزی بکشید. So the word is exploring. Just, we're going to use 3 colors. So for 1 minute, you explore the color on the paper, and then I'll say switch, and then you do a second color, and then a third color. And it's just, we're just saying exploring. کاری که میخوایم بکنیم اکتشافه. به این کلمه اکتشاف توجه کنید. 3 تا رنگ اگر میتونید بردارید. با 3 تا رنگ. بعد روی کاغذ فقط میخوایم این 3 تا رنگ رو شما بتونید کشف کنید. اول از یکی شروع میکنید، بعد من میگم سراغ دومی برید و بعد سومی. So you're exploring might be quick or slow or soft or sharp. شاید این کشف کردن شما سریع باشه، شاید آروم باشه، شاید نرم باشه، شاید سفت باشه، نوعی که شما کشف میکنید روی کاغذ. Okay, so let's do the first one. خب از اولی شروع کنیم. Just 1 minute, we'll explore with this first color. And then I'll say switch.
با این اولین رنگی که دارید فقط 1 دقیقه میخوام روی کاغذ شکلی که میکشید رو کشف کنید. بعد من میگم برید سراغ دوم. ولی بپرسم. If you don't have a crayon, you could just use a pen, or a pencil. That's okay too. اگر مداد رنگی ندارید اشکال نداره، از خودکار یا مداد هر چی دارید استفاده کنید. Okay, and let's now switch to your second color حالا بریم سراغ رنگ دومتون and explore with that color. و با اون رنگ دست به اکتشاف بزنید. Good. خوبه؟ So, if you hold up your drawing, we can see. اگه نقاشیاتون رو بگیرید بالا میتونیم ببینیم که آها Look around. Just hold it up a little bit longer and just look around. چند لحظه دیگه هم بگیریدش. We see how Yeah, I want to take a picture now. So beautiful. Thank you all. Look around some more. We see how everyone explores differently. میبینید که چطور هر کسی این کشف رو متفاوت انجام میده. Someone asked in the chat, what do you mean by this exploring, Marcus? So exploring is a very vulnerable thing. You're not presenting yourself, you're exploring yourself. You're in a very vulnerable state, especially if you just met your therapist. This is a very vulnerable thing. It's not like, oh, I'm going to make a drawing. Exploring it's an unfolding. You're not presenting yourself. You're showing yourself through your drawing. And that can be scary for people, to respect that they feel vulnerable. ببینید اکتشاف، این فرایند کشف کردن کاریه که در اون شما خیلی آسیب پذیرید. چرا؟ چون در این ارائه کردن خودتون نیست، مخصوصا به درمانگری که اصلا نمیشناسیدش تو جلسه اول. این یه نوعی از بیرون آوردن لایه‌های درونی شماست. بنابراین شما در انجام این کار خیلی آسیب پذیرید. The client doesn't have to be an artist to express something that's very real. مراجعتون نیاز نیست که یه هنرمند باشه تا بتونه چیزی که براش خیلی واقعیه، واقعیت داره، بتونه ارائه کنه. And isn't our therapy to help people be real? To be real. و آیا هدف درمانی نیست که کمک کنیم آدم‌ها واقعی باشن؟ So this for me is a way to show you me. I have my ideas, but this probably tells you more about me than me talking to you about my ideas. ببینید این چیزی که دارم بهتون نشون میدم یک راهیه که من بتونم من رو به شما نشون بدم.
و شاید من ایده های و افکار زیادی داشته باشم، ولی این یک راهیه برای اینکه من بتونم خودم رو نشون بدم. So we're going to move to the next part of this exercise. حالا میخوایم بریم سراغ بخش بعدی این تمرین. In the expressive arts work, we don't analyze or interpret. تو هنردرمانی بیانگر ما تحلیل نمی کنیم یا تعویل نمی کنیم. So the next step might be the written word. پس قدم بعدی میتونه چی اسمشو بذاریم؟ اون چه که نوشته شده. I ask the drawing to speak to me. I might say, who are you? من از این نقاشی میخوام که با من صحبت کنه و ممکنه بگه تو کی هستی؟ Who are you? تو کی هستی؟ This then becomes, and some of you know this term, the transitional object. It's the bridge between you and the client. It's the transitional object. و این بهش میگیم ابژه گذار یا موضوع گذار تو ادبیات وینیکات اگر بشناسید. So instead of me asking them directly, who are you, which sometimes is too much, I might say, if your drawing could speak, beginning with I am, what would the drawing say? به جای اینکه پس من از مراجعم بپرسم تو کی هستی، میام از یه ابژه میانی یا گذار استفاده میکنم. میگم اگر این نقاشی میتونه صحبت کنه راجع به تو چی میگفت که تو کی هستی؟ چون اون سوال اول میتونه برای آدم‌ها یه بار هیجانی بیش از حد داشته باشه. So I look at this, and if it speaks to me, it says I am playful. خب من نگاه میکنم به این کاغذ، اگر چیزی بخواد بگه میگه من بازیگوشم. And some other things too. You know, this is what's called harvesting the image, finding the fruit of the image, harvesting the image. Huh? و چیزای دیگه، این کاریه که بهش میگیم کشت کردن یا درو کردن از اون نقاشی. میوه های اون رو انگار دارم میچینم. So in expressive arts, we work with at least 2 art forms each time. پس توی هنردرمانی بیانگر ما حداقل با 2 نوع هنر هر بار کار میکنیم. It gives you a different perspective. و این به شما یک دیدگاه متفاوت میده. Let's try this. Get a pen and ask your drawing to speak to you. Write down I am, and just write down what the drawing says to you. The drawing is speaking to you, and just write down what it says. I am, and write down what it says. حالا بیایید اینو امتحان کنیم. یه مداد بردارید، از نقاشی بپرسید که داره به شما چی میگه، میخواد به شما چی بگه و جملتون رو به این شکل بنویسید: من جا خالی هستم. Look around the drawing. There's probably more than one I am. You know, maybe there are several statements of I am that can come from the drawing. به دور و اطراف نقاشی که کشیدید نگاه کنید، به کلش. شاید بیش از یه جمله باشه که من چی هستم. اون من 3 نقطه هستم، این رو میتونه چند تا عبارت باشه. So important that we become skilled as expressive arts therapists, because it can be scary to hear new voices, and we train. I've trained so many years to create how to create a safe space for such intense vulnerability. It looks so simple, but it's so powerful.
و در پاسخ دوستمون میگم به همین دلیله که ما باید مهارت زیادی تو این کار داشته باشیم. من سالهای زیادی آموزش دیدم فقط برای اینکه بدونم چطور یک فضای امن باید ایجاد کرد، چون این شدت آسیب پذیری خیلی بالاست توی این کار. شاید ساده به نظر برسه ولی شدت این آسیب پذیری زیاده. We want to be seen and heard not only by others but ourselves. I want to be able to really see me, and so I try to model that for my clients and students, to be real and to face not only my terror but my beauty. It's called expanding the play range. Like, this part of me is so scary and this part of me is so beautiful. To really own the range of who you are for yourself and others. It's called expanding the play range. So there'll be some grief and joy, more of both. Expanding the play range. That is, in a sense, the goal of the expressive arts therapist, to expand the play range, the ability to grieve and the ability for joy. It was too long to remember. Remember what you can. Yes. Or should I repeat it? No, I take some notes. در واقع ما میخوایم که دیده بشیم، ما میخوایم که شنیده بشیم، نه فقط توسط دیگران بلکه توسط خودمون. و من تلاشم برای اینه که الگویی باشم برای دانشجوام، برای واقعی بودن، برای اینکه بتونیم خودمون رو ببینیم و نه تنها اون چی که ترسناک درونمون رو ببینیم بلکه اون چی که زیبا هم هست درونمون رو پیدا کنیم و ببینیم. و به نوعی کار هنردرمانی همینه که این محدوده بازی رو افزایش بدیم، بتونیم اون چی که مال ماست رو مالکش بشیم. The expressive arts philosophy says it can be difficult to heal. It's not an easy thing to really heal. It can be difficult. And that's why we train so much. فلسفه هنردرمانی بیانگر میگه که درمان شدن میتونه خیلی سخت باشه و به این همین دلیله که ما باید خیلی زیاد آموزش ببینیم، چون میتونه خیلی سخت انجام بشه. We don't say to our clients, this is easy. We say, yes, it can be difficult. But then we say, no problem. Just difficult. Let's do it. ما به مراجعمون نمیگیم که قرار آسون باشه. میگیم که آره میتونه خیلی سخت پیش بره و سخت باشه، اما این مشکلی نیست، اشکالی نداره، انجامش میدیم. And we welcome those beautiful, warm, healing tears. و اون اشک‌های زیبای درمان کننده رو در واقع به آغوش میکشیم، خوش آمد میگیم بهشون. Yeah. Right, Aisha? The students we're working with, they have their challenges, and we stay all the time. Just stay with it. And we've had amazing things happen in this class. Maybe we'll have Ashkan translate first. از آیشه میپرسن که موافقی، چون دانشجوهایی که با من کار کردن میدونن مشکلات و چالش‌های زیادی داشتن و ما دائما تلاش میکردیم بگیم روی اینها بمونید، روی مشکلات بمونید و بعد چیزهای فوق‌العاده‌ای از درون اونها بیرون اومد. Yes, so we are always present in the moment. It could be something soft one time, it could be something deeper, it could be like a variety of different emotions coming together. I will talk also in short parts so you can translate. Yes. در واقع میگن که ما همیشه تلاشمون بر این که در لحظه حضور داریم. میتونه بعضی اوقات این لحظه آسون پیش بره، نرم و لطیف باشه، بعضی موقع خیلی سخت باشه و یک رنج متنوعی از هیجانات رو تجربه میکنیم. And it's allowing ourselves to be in the present moment and in that unfolding of the moment instead of expectations or instead of
wanting something to happen. So we are being taken by the moment instead of preparing our frame as a rigid frame. و اینکه به خودمون اجازه میدیم که در لحظه حضور داشته باشیم و اجازه میدیم که اون چی که در لحظه اتفاق میفته برامون اتفاق بیفته، به جای اینکه توی اون چارچوب سخت و از پیش تعیین شده خودمون بمونیم، با لحظه و اتفاقی که داره میفته پیش بریم. And once we allow ourselves to be intimate in each moment, then we become more in contact with all the emotions that might come up. و اون لحظه‌ای که اجازه میدیم توی هر لحظه با خودمون نزدیک باشیم، با خودمون تماس برقرار کنیم، این در فرایند جلو میره. Yes, clearly. Marcus, Freda asked, hi Marcus, hi Freda. The second part of the exercise reminds me of Gestalt, the picture of part. The picture speaks by I am. Is this idea fitting? What was the last thing you said? She wrote, is this idea fitting? Fitting? Yes. Yeah. Fitting. Okay, you want to Fitting. translate, Eshkan? خب سوال Freda, would you like, Eshkan, I think Freda is here. Freda, would you like to explain more? Yeah. Yeah, hello. Thank you for taking up my question. Hi, Marcus. When you invited us to address in the dialogue with the picture, asking what do you have to say to me about myself or who I am, who are you picture or who are you color? And I write down, I am the blue and I am da 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 da. Or I am the picture in the whole and I am da 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 da. That reminds me of the Gestalt psychology or Gestalt approach. And I just have the question, does that match? Does it fit to what you want us to explore and learn? Is this a similarity or is EXA approach different from Gestalt in that point? That's my question. Thank you. Marcus, you can answer and then I summarize. Okay. Gestalt. Translate if you want to. Yeah. I know the question. سوالشون اینه که این تمرینی که انجام دادیم و اون بخشی که خواستیم تصویر صحبت کنه و جمله بنویسیم با اینکه من چه چیزی هستم، من رو یاد گشتالت میندازه، تکنیک‌های گشتالت و رویکرد گشتالت. و سوال اینه که آیا شباهتی بین این دوتا هست؟ اینا با هم تلاقی دارن اینجا یا چطور؟ Yes. Gestalt and expressive arts is very aligned. گشتالت و هنردرمانی بیانگر خیلی همسوان با هم. Both are a marriage of psychology and phenomenology. هر دوی اینها به نوعی پیوند بین روانشناسی و پدیدارشناسی هستند. Both Gestalt and expressive arts ask not only what are you understanding, but what are you noticing? Just describing what you're noticing, and that deepens your connection. Just, I'm noticing, and this is what I see. So this connection between Gestalt and expressive arts is very strong in this phenomenological description. What are you noticing? What are you noticing? What are you noticing? هر دو گشتالت و هنردرمانی بیانگر سوالی که میپرسن نه فقط اینه که شما چه چیزی رو میفهمی یا چه چیزی رو فهمیدی، بلکه اینکه چه چیز توجهت رو به خودش جلب میکنه، به چه چیز داری توجه میکنی. و در این توصیف پدیدارشناسانه‌ای که از موقعیت دارن با هم همسوان. سوال این که به چه چیز توجه میکنی. So like Gestalt, if the client says, I'm depressed, you want something specific, like, what are you noticing? Well, my feet are very heavy. So there is no generic depression. You help the client in the expressive arts and the Gestalt work to be very specific. What are you noticing? I'm noticing that my legs feel very heavy. مثل گشتالت اگر یک نفر بگه من افسردم،
شما دنبال یک تعریف مشخص و دقیق مخصوص اون آدمی. این که مثلا حس میکنم پاهای من خیلی سنگینن، مشخص و دقیق. ما هیچ تعریف کلی از افسرده بودن، افسردگی نداریم. بعد ببینیم اون چیز خاص و مشخصی که هست چیه. Sometimes a client won't be able to answer you when you say, how are you feeling? They don't know because they have protected themselves. To cope with their pain, they have had to shut down. And you ask them, how are you feeling today? They don't know. بعضی اوقات مراجعینتون نمیتونن بهتون پاسخ بدن وقتی میپرسید که چه احساسی داری، چون شیوهی که از خودشون محافظت کردن در برابر اون درد و رنجی که داشتن این بوده که خاموش کنن احساساتشون رو، خاموش بشن و نمیتونن به شما بگن چه احساسی دارن. But they might be able to do a drawing. اما شاید بتونن یه نقاشی بکشن. And then I say, if the drawing could speak, what would the drawing say? و بعد میگم اگر نقاشی میتونه صحبت کنه چی میگفت؟ And maybe the drawing can say, I'm angry or I'm lost. و بعد شاید نقاشی بتونه بگه که من عصبانیم یا من گم شدم. So then the drawing becomes the bridge. و به نوعی اون نقاشی یک پل میشه. The drawing becomes the bridge back to themselves. And then when the drawing speaks, you're able to come from there out. So we work with the arts first to come back and then to come from. So we kind of develop this ability through the arts to come back and to come from. And it's different for each person. در واقع این نقاشی پلی میشه برای اینکه فرد اول برگرده به خودش، به درون خودش و بعد از اون نقطه‌ای که در درون خودشه به بیرون بیاد و به دنیای بیرون. بنابراین وقتی که نقاشی صحبت میکنه به بیرون میره و این پل و رفتن به درون و بیرون برای هر کس منحصر به فرده. Some people use listening to music to come back. بعضی آدم‌ها با گوش دادن به موسیقی بیرون میان. And then they use writing to come out. با گوش دادن به موسیقی به درون میرن و بعد با نوشتن بیرون میان. Another person might use writing to come back, to come in and write and reflect and journal. و بعضی اوقات ممکنه این نفر با نوشتن به درون خودش بره، به تأمل کردن، با نوشتن روزمره خودش به درون بره. Maybe they'll write a poem. شاید یه شعر بنویسن. But then to read the poem, that's very different. To read the poem and have it come out, that's very different than writing the poem. So we might have the client write the poem and then read it to take care of coming back and to come out, both. We want to take care of both, the ability to come back and the ability to come out from there. اما بعد خوندن اون شعر خیلی متفاوته. خوندن شعر مثل بیرون اومدن از اون موضع قبلیه. بنابراین من از مراجعم میخوام که هم بنویسه شعر رو به درون بره، هم بعد اون رو بخونه و به بیرون بیاد و مراقبت میکنم هم از درون رفتنش هم از بیرون اومدنش. Any questions so far? We need our hearts to do this work. ما به قلب هامون نیاز داریم برای که این کار رو انجام بدیم. We also need our ability to think about what we know in our hearts matters. We need to be able to think about what we know in our hearts matters. همچنین نیاز داریم به اینکه بتونیم فکر کنیم راجع به اینکه چیزی که در قلب هامون میدونیم مهمه. For me, the right use of the intellect is to think about what we love. برای من استفاده درست از مغز یا تفکر فکر کردن راجع به چیزیه که بهش عشق می‌ورزیم.
let's take care of our intellect and really think about what matters to us. بنابراین از فکرمون مراقبت کنیم تا بتونیم واقعا فکر کنیم راجع به این که چه چیزی برامون اهمیت داره در قلبمون. So perhaps I will see some of you again. پس احتمالاً بعضی از شما رو دوباره خواهم دید. I hope so.